I think I'll start with my experience. We wanted to start with First, Sharanya's driving experience today. How did you reach today, Sharanya? Alive. And kicking. ఈరోజు యూజువల్లీ మా ఇంటి నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ఇట్ టేక్స్ మీ అరౌండ్ 30 to 40 minutes. ఈరోజు కూడా 40 minutes అని చూపించింది. ఈజీగా పోవచ్చులే అని అనుకున్నా. ఐ స్టార్టెడ్ ఎట్ 8:35. ఐ రీచ్డ్ ఎట్ 9:35. 20 minutes ఐ వాజ్ జస్ట్ అంటే ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఏ ఎగ్జిట్ తీసుకోవాలి కేబీఆర్ దగ్గర అని. మొత్తం వన్ వే చేసిండ్రు బ్రో. ఎవ్రీబడి ఈస్ కన్ఫ్యూజ్ తెలుసా. నేను కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నా, నా పక్కన ఉన్న ఆటో వాడు కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాడు, నా వెనకాల ఉన్న కార్ వాడు కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాడు, పోలీస్ వాడు కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాడు. ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ దేర్ ఇస్ కన్ఫ్యూజ్. అది ఎట్లయితుందో ఎందుకుందో. ద ట్రాఫిక్ ఇస్ సో మచ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్. చాలా టైం పడుతుంది అది. ఇట్ వాజ్ హెల్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్టర్నేట్ రూట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. డోంట్ గో టు కేబీఆర్ ప్లీజ్. కేబీఆర్ ఇది స్టార్ట్ అయింది 18th. ఈ రోజు 19th. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ డే ఆఫ్ వన్ వే ట్రాఫిక్. ఇట్స్ క్రేజీ. Is it going to be like this only? 18 months. 18 months ఇప్పుడు అట్లా ఉంటుందా? 18 months is estimated time guys. నాకు తెలిసి 2 ఇంకొక సంవత్సరాలు దాటుతుంది ఖచ్చితంగా. సో ఎన్ని రాంగ్ రూట్లో వస్తే ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఎన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి అని చెప్పేసి. మన వాళ్ళు అసలే షార్ట్ కట్లు అని చెప్పి ఇట్లా డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ కాదు క్రిపి. రోడ్ మొత్తం ప్యాక్ ఉంటే నువ్వు రాంగ్ రూట్లో ఎట్లా పోతావు? నీకు రాంగ్ రూట్లో పోనీకనే ప్లేస్ లేదు. రైట్ రూట్ కి రైట్ రూట్ కి ప్లేస్ లేదు. అండ్ దెర్ ఆర్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిట్ దగ్గర ది ఎంటైర్ కేబీఆర్ స్ట్రెచ్ మొత్తం policemen are just there everywhere. So I don't think, and then దాని చుట్టూ కూడా I think 2-3 ways were closed ఈ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు. So I had to take like a long detour. It's very exhausting. I hope సండే వీడియో పోయే వరకు కొంచెం బెటర్ కావచ్చు అని అనుకుంటున్నా. బట్ ఇట్స్ క్రేజీ బ్రో. ఐ డోంట్ నో లైక్ ఇఫ్ దేర్ గోల్ ఇస్ అచీవ్డ్ ఓకే ట్రాఫిక్ తక్కువ అవుతుంది అని అదైతే అసలు కనిపించలేదు నాకు. ఇట్స్ మేకింగ్ ఇట్ వర్స్. సో యా, ఆల్ ద బెస్ట్ టు the Jubilee Hills commute crowd. taking the KBR route. నిన్న కూడా నేను చూసాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో వాళ్ళకి అపారెంట్లీ జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ నుంచి ఎల్వి ప్రసాద్ రావడానికి 1.5 hours పట్టిందంట. దిస్ ఇస్ బస్ పీపుల్ టాకింగ్. సో లైక్ ఆ బస్లో ఉన్న 40 మంది లేట్ అయ్యిండ్రు 1.5 hours దాంట్లోనే కూర్చున్నారు. అండ్ లైక్ హౌ ఐ డోంట్ నో బ్రో. ఇట్స్ వెరీ స్కేరీ. ద థింగ్ ఇస్ వెరీ స్కేరీ యాక్చువల్లీ. Yeah, speaking about entertainment, do you guys like Disney? I love Disney. What's your favorite movie in Disney? For me it's Tangled. That's my favorite. Disney princesses lo aithe I love Tangled bro. The Rapunzel one. I love Rapunzel. I love like the hair. Flynn. Oh yeah. Like the character. Wait. Let me try to do one. Let me grab a pan now. Yo. Yeah. Love me some Tangled. Yeah, love me some Tangled. So, on from August 14th to 16th, Disney fan event ayindi. And they announced a lineup of movies. Yeah, I think they announced a live action of Tangled. Tangled, right? yes. Really? Yeah. Yes, yeah. And I'll tell you, the upcoming movies which they have announced so far is Frozen 3, there's Incredibles 3, there's Coco 2, and live action ante there's Tangled and Lilo and Stitch as well. Live action Lilo and Stitch? Yeah, we I already don't had know one now, Lilo and Stitch 2 lo. Now they've introduced another OG character, Angel and Jeppesi. Okay. Yeah, the other character, pink one. Yeah. I think you guys should tell us in comments how many of you like love Disney movies and all. We would love to know. And which who's one's your your favorite? Yeah, exactly. Yeah, for me though it's Tangled. I think I like Moana also. Oh, I I relate think- to the curly hair struggles that she has, and I'm like, that's crazy. సో దీంతో నాకు లైక్ ఏమర్థమైందంటే డిజ్నీ ఇస్ లైక్ ట్రైంగ్ టు గెట్ పీపుల్ హూ లవ్ దీస్ మూవీస్ యాజ్ వెన్ దే వర్ కిడ్స్ బ్యాక్ టు థియేటర్స్ అగైన్. అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్రెష్ స్టార్ట్. అండ్ స్టోరీతో సీక్వెల్స్ అనే కాదు, బేసికల్గా ఇంకొక మంచి మెమరీ క్రియేట్ చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో దట్ when we were kids and then మా పిల్లలతో పోవడం, it's like a full circle moment and it's really lovely to see movies coming back. Right. And speaking of nostalgia, there used to be this Cars production, like the toy car production known as Matchbox. Okay. So now they're doing a live adaptation of that movie as well. So Mattel, the company which has Barbie and
హాట్ Hot Wheels. యా Hot Wheels. జాన్ సీనా లీడ్ ఉండబోతుండు. సో ఐ లవ్ WWE. యూస్ టు వాచ్ ఇట్ సో మచ్ చిన్నప్పుడు. ఎస్, సో ఇట్స్ నైస్ కి మ్యాటర్ ఆల్సో అపార్ట్ టాయ్ ఆయిల్లో కాకుండా బియాండ్ టాయ్ ఆయిల్కి వెళ్ళేసి ఇట్స్ నౌ in productions, and from Barbie to Matchbox, I feel it's another beautiful speck of nostalgia for all the people out there. Do let us know how the movie went, guys. Vachinappudu dan gurinchi kuda maatladam. When she said this, no, for me it was more, did you watch that Raju it's Rambai or something? He'll say this thing. No. Like that John Cena dialogue he'll say doing this. We used to play cards, WWE cards. Did you Yeah. guys play? Yeah. Parapet. I played. You Yeah. played? I didn't They used know to how, come as and అది ఎట్లా collectibles. చేసినా Yeah, నాకు yeah. అర్థమయ్యేది కాదు ఎట్లా ఆడేదో. అంటే ఇప్పుడు ఆమె జాన్సీనా ఉంది. జాన్సీనా ర్యాంక్ 1. ఏడా బ్రో జాన్ సీనా, I can't see bro. కార్డ్ సో ఫనీ. ఏ వైష్ కొట్టసావరా Salty, why is she so salty today? పొద్దున వచ్చి నన్ను అటాక్ చేస్తుంది. సో జాన్సీనాకి ర్యాంక్ 1 ఉంది. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ సమ్వన్ లైక్ Brock Lesnar, he's another wrestler in WWE. we did not have his card, I'm sorry, but yeah. Vaadu Roman Reigns. I'm talking Roman about Reigns. the Big Show, the Great Khali and all. సో వాళ్ళ ర్యాంక్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, ఎవరి ర్యాంక్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళ కార్డ్స్ పోతాయి. యా ఇట్స్ క్రేజీ, ఇట్స్ సో ఫన్. నేను చిన్నప్పుడు నా కోసం థీమ్ సాంగ్ పెట్టుకునేది అట్లా. ఫీమేల్ రెస్లర్స్ ఉంటారు, సాషా బ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి ఐ యూస్ టు లవ్ హర్ ఇంట్రో సాంగ్ పెట్టుకో. మమ్మీ వాళ్ళు ఏడుగుదారు వస్తుంది మమ్మీ కొంచెం. ఎస్ Yeah. Now moving on to లెట్స్ గెట్ సీరియస్ గైస్ వన్స్ Let's అగైన్. get serious. I think the next one that we saw in the past week is central government మనకి అంటే యూజువల్గా ఏఐ జనరేటెడ్ కాంటెంట్కి కానీ దేనికి కానీ మనం స్ట్రైక్స్ చూస్తాం కదా ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి అంటే కంటెంట్ బ్లాక్ చేయమని చెప్పి కొన్ని పీసెస్ ఆఫ్ కంటెంట్ని నోటిఫై చేస్తుంది అనమాట. అలాగా రీసెంట్గా రిపోర్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే మార్చ్ 2026 నుంచి జూలై 2026 మధ్యలో 1,96,000 కంటెంట్ పీసెస్ని బ్లాక్ చేయమని చెప్పి పంపిందంట. అందులో ఇన్స్టాగ్రామ్కి క్లోజ్ టు 1 lakh, టు ఫేస్బుక్ క్లోజ్ టు 20,000, అండ్ దెన్ యూట్యూబ్కి క్లోజ్ టు 70,000 చేంజ్ అలాగా పంపింది, ఆస్కింగ్ దెమ్ టు బ్లాక్ దీస్ పీసెస్ ఆఫ్ కాంటెంట్. ఇది చాలా అంటే కన్సిడరబ్లీ చాలా ఎక్కువ అయింది లాస్ట్ ఇయర్తో చూస్తే. లాస్ట్ 1 yearలో జరిగిన దానికి ఈ లాస్ట్ జస్ట్ ఈ 5 months స్పాన్లో జరిగిన దానికి ద అమౌంట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ మల్టీఫోల్డ్. ఐ థింక్ ద రీజన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏఐ జనరేటెడ్ కాంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది. డీప్ ఫేక్స్లో చాలా మందికి వాళ్ళ కన్సెంట్ లేకుండా చాలా అంటే మిస్యూజ్ చేసి వాళ్ళ కాంటెంట్ సర్క్యులేట్ చేయడం అదంతా జరుగుతుంది. సో we can understand to some extent the cases that have increased, but manam also ante there are people who also filed, right, like Kunal Kamra and all, they filed cases in the courts emani that ma content ni gatta block cheyadaniki try chestunnaru. Lot of content creators kuda they are all scared now political satire cheyadaniki and all, endukante wala content immediate ga strike padi their page will be taken down and all of that ani. So I think that way it is ante there is a lot that is happening that is not just meeting the eye. దిస్ ఈస్ ద కేస్ విత్ మనం చూసుకుంటే స్టాండప్ కమెడియన్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ అంటే ఇప్పుడు హెసిటేట్ అవుతున్నారు కొంచెం పొలిటికల్ సెటైర్ వేయడానికి కానీ, లేకపోతే వీ హ్యాడ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ మన ముందు ఎపిసోడ్లో కూడా ఒకసారి సెటైర్ గురించి. సో ఐ ఫీల్ ఎక్కడ మేబీ కొంతవరకు very few people, for now I only see I mean at least like there used to be this Kamba show where he asks questions. It's like a panel show, but I think that is the only one that's doing political satire in like very rarely. People have gotten pretty silent ఎందుకంటే దే ఆర్ స్కేర్డ్ స్ట్రైక్ పడుతుందేమో అనే భయంతో. వాళ్ళ ఎంటైర్ కెరియర్ ఇంకా దాని మీదే కదా. సో ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ ఫర్ దెమ్ టు బీ ప్రిటీ skeptical about it. Like you said, maybe some cases are genuine, but some maybe it's but just 1,275 cases per day they are asking them to average 1,275 cases ante every 1 minute ki they are sending a strike anamata, asking to take a piece down.
ఐ థింక్ ఇది ఆల్సో ఇప్పుడు ప్రొటెస్ట్ అవన్నీ జరిగాయి కదా, దానివల్ల కూడా రైజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ 1200 అనేది యావరేజ్ ఏమో కదా. మేబీ స్ట్రైక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు పర్ డే 3000 4000 వీడియోస్ తీసేసినా కానీ అది యావరేజ్ చేసే వరకు మనకు 1200 అలా వస్తుంది. ప్రొటెస్ట్స్ అండ్ ఆల్, ఐ థింక్ అ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ వెంట్ డౌన్ అప్పుడు. Do you really think they're going to take all of that down? నాట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. ఎందుకంటే సీ ద సోషల్ మీడియా అది ఎంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే Exactly. Even if you take the some content, it's not gonna affect. You don't know the main source of it. There is Yeah. going to be branches of files being spread Yeah. all around already. అండ్ రీసెంట్ పాస్ట్లో కూడా కొంతవరకు కమ్యూనికేషన్ ఇంకా సోషల్ మీడియా కాంటెంట్కి వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ హౌ లైక్ దెర్ ఇస్ అ ఫియర్. భయపడుతున్నారు క్రియేటర్స్ కూడా కాంటెంట్ పెట్టాలంటే. ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు ఏమని, ఒకవేళ ఈ ఛానల్ పోతే దిస్ ఇస్ మై బ్యాకప్ ఛానల్. Yeah. 2-3 స్ట్రైక్స్ అయినాక పోతుంది కదా ముందే ఛానల్. పెట్టుకుంటున్నారు. సో దే Yeah. లైక్ దిస్ ఇస్ మై బ్యాకప్ ఛానల్, యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్, యూ విల్ నో వెన్ ద ఛానల్ ఇస్ డౌన్ బేసికలీ. అండ్ దెన్ దే ఆర్ అగైన్ కోర్ట్కి వెళ్ళి ఫైల్ చేసి మళ్ళీ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ఛానల్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్. బికాస్ బట్ I had a doubt. What software or what is the process of them trying to pick out a certain post which is violating such guidelines or something? How does it Software, work? we don't know what it is that they are doing ani, but the base for this is recent ga February 26 loni oka IT rules 2026 amendment తీసుకొని వచ్చారు. ఆ అమెండ్మెంట్ లాస్ట్ October 2025 లో మన మోడల్ అమెండ్మెంట్ రిలీజ్ చేసి పబ్లిక్ స్క్రూటినీకి పంపిస్తారు కదా, అలా పంపించారు. పంపిన దాంట్లో దట్ డిస్కస్డ్ దేని గురించి మన ఫాస్ట్గా 24 hours, ఇంతకుముందు 24 hours to 36 hours ఉండేది బిఫోర్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ డౌన్ అని. కానీ ఈ లోపే ఎస్పెషలీ విత్ డీప్ ఫేక్స్ అండ్ ఆల్ చాలా వరకు జరగాల్సిన హామ్ జరిగిపోతుంది. అండ్ దట్ ద కాంటెంట్ ఈస్ ఆల్రెడీ స్ప్రెడింగ్ లైక్ వైల్డ్ ఫైర్ వెరీ వెరీ క్విక్. 24 hours ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ అ టైమ్ అని చెప్పి. బట్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే అక్టోబర్లో ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ పంపించారో లాస్ట్ ఇయర్, ఈ ఫిబ్రవరిలో పాస్ అయిన దాంట్లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ అ పీస్ ఆఫ్ కాంటెంట్ వీళ్ళు పంపించిన, అంటే ఒక జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ తీసుకొని ఒక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్కి పంపిన వెంటనే 3 hours దట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ డౌన్ అన్నది సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి ఇచ్చిన రూల్. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ డీప్ ఫేక్ స్టఫ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, అంటే కన్సెన్షువల్గా లేని ఏదన్నా ఒక వీడియో అయితే 2 hours ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ డౌన్. ఇది ఈ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్కి ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ అనమాట. నౌ దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ కెనాట్ డేర్ గో అగేన్స్ట్. ఇప్పుడు వీళ్ళు 3 hours చేయకపోతే నాన్ కంప్లయన్స్ కింద వాళ్ళు ఎక్కడ ఫేస్ చేస్తారో అని దే ఆర్ టేకింగ్ దీస్ పీసెస్ డౌన్. బట్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయడానికి కానీ ఏమి క్రాస్ చెక్ చేయడానికి కానీ ఎలాంటి, అంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైమ్. ఇమాజిన్ దే విల్ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ 1 every minute అని అన్నట్లు అనమాట. And then when this is happening in this scale, this 3 hour thing whichever is there, ఈ 3 hours కిందకి తీయాలని ఇది డ్రాఫ్ట్ పార్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. So subtly they introduced it in the February this thing, and then the rules are there outside. So that part ఎప్పుడు అసలు పబ్లిక్ స్క్రూటినీకి రాలేదు, పబ్లిక్ దాని మీద క్రిటిసిజం మెన్షన్ చేసే స్కోప్ కానీ ఏం లేదనమాట. So that is one thing that a lot of lawyers were not like people who are advocating for this and all, they are not okay with it. Yeah, and I think IT rules, I don't know if it's the IT rules or if it's some other bill, but what governments do is they sometimes ఏమంటారంటే వేగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారనమాట, ఓపెన్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక గవర్నమెంట్ దెర్ ఇస్ అ కాంటెంట్ పీస్ దట్ ఈస్ నాట్ మోరల్ ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ డస్ నాట్ లెట్స్ సే వాల్యూస్కి అగేన్స్ట్గా పోతుందో ఏమన్నా అట్లా కాంటెంట్ పీస్ ఉంటే అది తీసేస్తామన్నారు అనుకో. వాట్ ఈస్ మొరాలిటీ టు యూ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ మొరాలిటీ టు మీ. సో ఇది ఓపెన్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనమాట. అలాంటి వేగ్ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ డౌన్ యాజ్ మచ్ కాంటెంట్ దట్ దే థింక్ ఈజ్ లైక్ ఇట్స్ దేర్ డెసిషన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే టు టేక్ ఇట్ అవుట్. సో ఎందుకంటే ఇలాంటివి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయరు దాంట్లో. దీస్ థింగ్స్ ఇంక్లూడ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్టా, లేకపోతే న్యూడిటీయా, లేకపోతే సెక్షువల్ కాంటెంటా, లేకపోతే వైలెన్సా, బ్లడ్డా, గోరా, ఇట్లాంటివి ఏమి వాళ్ళు దే డోంట్ mention the rules may it is mentioned. Okay. In the rules it is always mentioned. Okay. I think you're talking more about when politicians make comment outside probably. No, rules may more often than not it is always mentioned. ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశాక కూడా దే గివ్ మళ్ళీ
something that's immoral or something. Now, what is immoral? How do you define? I don't know if the Immoral. word immoral is mentioned. I don't know. అదే ఈ రూల్స్ లేకపోతే there was another bill, draft Okay. broadcast bill అని ఒకటి Okay. అది కూడా ఉండే. I don't think it's passed, but there are sometimes that these things also happen when clear cut ఇది బిల్ పెట్టకపోతే అది ఓపెన్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయిపోతుంది చాలా సార్లు. బట్ ఇజంట్ దట్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ డిబేటింగ్? అంటే ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు డిబేట్ చేసినప్పుడే చేసేది. అపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్పాల్సిందే అది కదా, మీరు ఈ వర్డ్స్ ని రిమూవ్ చేయండి, వీల్ ఆల్సో లేకపోతే డిఫైన్ దెమ్, vote either define them clearly or you just remove the words. రైట్. లేకపోతే మళ్ళీ ద బర్డెన్ విల్ ఫాల్ ఆన్ జుడిషియరీ టు సెట్ ఇట్ రైట్ అగైన్. సో జార్ఖండ్లో కూడా రీసెంట్గా వి సా ఇట్ ఇన్ న్యూస్ కదా, జార్ఖండ్ protest also, like government is basically the students one is what they're saying, and I think it's like for the first time నాకు గుర్తున్నంత వరకు protests are actually resulting in something significant. ఇట్లా అంటే గవర్నమెంట్ అకౌంటబిలిటీ చూపిస్తుంది, మినిస్టర్ రెసిగ్నేషన్ కానీ, లేకపోతే ఎగ్జామ్ క్యాన్సిలేషన్స్ కానీ, లేకపోతే చేంజ్ ఇన్ ద వే ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ కానీ, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ వాట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్. And I'm like, wow, that's not bad. And I feel nice. Okay, let's keep the democratic part, if it's right or wrong, if it's sustainable or not and all aside. But I'm like, something is at least happening. But the thing is, it's happening ఎట్లా అంటే ఎవరో వాళ్ళ ప్రాణము, దే షుడ్ కీప్ దర్ లైఫ్ ఆన్ ద లైన్, అప్పుడే కొంచెం అటు ఇటు జరుగుతుంది. దెర్ వాజ్ అ గై హూ వాజ్ ఆన్ హంగర్ స్ట్రైక్ ఫర్ ద ప్రొటెస్ట్ ఆల్సో. 24 days I guess, more than 20 days he was on a hunger strike. సో ఒక మంచి ప్రాణం వరకు వచ్చేంత వరకు మీరు అప్పటి వరకే అవుతారా అని చెప్పేసి, ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ కీప్స్ గోయింగ్, నో లెట్స్ జస్ట్ సే దట్ ఎవ్రీ గ్రూప్ will have its own ideologies. ఏదో ఒక అజెండా ఉంటుంది. వాట్ ఇఫ్ వన్ గ్రూప్ has its ideology which is, visibly harmful for the society, majority of the society, and they also pull off stunts like to rephrase it, like actions or activities like starting a hunger strike and there were times where people burn themselves as well, right? Telangana movement appude ayindi koskoni kalchukunedi might result even into a scarier ఏమంటారు అప్రోచెస్. ద థింగ్ ఇస్ క్రిపీ. మనం ఎప్పుడు ఇవి రొమాంటిసైజ్ చేయొద్దు. ద మినిట్ యూ స్టార్ట్ రొమాంటిసైజింగ్ హంగర్ స్ట్రైక్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ suicides or something also, when you romanticize it is a much bigger problem that we are looking at. Right. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూసైడ్ జరిగితేనే ప్రాబ్లం ఉంది అన్నట్టు కాదు. ప్రాబ్లం ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్. It's always a big problem. Farmers' problem, for example, is always a big problem. Farmers suicide చేసుకుంటేనే అది ప్రాబ్లం అన్నట్టు కాదు. It's just that the government is so dysfunctional, the system is so dysfunctional that మనకి ఒక చిన్న స్పార్క్ ఆఫ్ హోప్ వస్తుంది. సరే కనీసం నాకు ఏమైనా కావాలంటే కనీసం గవర్నమెంట్ వింటుందేమో కదా ఇలాంటి వే అయితే అన్నట్టు. బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. ఐ అగ్రీ. బట్ అట్లీస్ట్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ అంటే ఐ థింక్ అగైన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇది సస్టైనబుల్ అని నేనేం అనట్లేదు. ఐ డోంట్ థింక్ ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో ప్రతిసారి పేపర్ లీక్ అయినప్పుడు లేకపోతే గవర్నమెంట్ నుంచి అకౌంటబిలిటీ కావాల్సిన ప్రతిసారి ఐ డోంట్ థింక్ స్టూడెంట్స్ విల్ గో అవుట్ టు ప్రొటెస్ట్ అండ్ ఆల్. కానీ అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్స్ కొంచెం చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ పెట్టుకుంటుందేమో కదా. దే ఆల్సో ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ దే ఆల్సో బీ స్కేర్డ్ దట్ మళ్ళీ ఏదైనా ఒకటి ఇట్లా అయితే మన పరుగు పోతుందో లేకపోతే మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేయాలి అది అనుకుంటా. పాయింట్ అది ఏమైపోతుంది అంటే అది నార్మలైజ్ అయిపోతుంది. చేసిరా చేసుకోండి నాకేంటి, ఐ హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ దట్ మైట్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి. వన్ పర్సన్ అందరు ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేసారు అనుకో, ఫర్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ దో గుడ్ ఒక రీజన్ కోసం అన్నా might feel ki government might be like, I don't know, I'm not really sure about this one and అది ఆ గ్రూప్ క్రెడిబిలిటీ మీద కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లెట్స్ సే సమ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గో ఆన్ టు ద స్ట్రీట్స్ అండ్ దే ఆర్ లైక్ వీ వాంట్ సంథింగ్, ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద సొసైటీస్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఐ డోంట్ థింక్ గవర్నమెంట్ వుడ్ మైండ్ దెమ్ అప్పుడు. దట్ ఈస్ సమ్వేర్ వేర్ ఐ థింక్ దట్ గవర్నమెంట్ సరే వదిలేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్స్ స్టూడెంట్స్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ హైయర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బెండింగ్ ఆల్సో కొంచెం for students is what I think. అంటే లైక్ యూ రిమెంబర్ ద లాస్ట్ టైమ్ వి వర్ టాకింగ్ హౌ అంటే ఎక్స్ట్రీమిజం అని మనకి లైక్ it does not always look on the face of it doesn't always look like that. They always అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు
they sugarcoat it with something else. So when they come out kuda kada ante is this sustainable ante in the long run for pressure groups definitely important that I agree with whatever you said. అంటే అసలు అకౌంటబిలిటీ చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాము అన్న ఆస్పెక్ట్లో ఇట్ ఈస్ నైస్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్. ఈ మధ్య తగ్గిపోయింది బట్ నౌ దట్ వీఆర్ సీయింగ్ ద రిసర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ we'd want to see it a lot more. So that way it is very hopeful to see that ante people are actually coming forward. There was once a time just 6 months 1 year back varaku asalu hope kuda lekapothundi. Nen bayitaki ellina evaru government minimum kuda pattichukodu. Vallu kavalsina majority vallaku unnadi, వాళ్ళకి కావాల్సిన బిల్స్ వాళ్ళు అపోజిషన్ సపోర్ట్ లేకుండా ఈ పార్టీలని ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని దే ఆర్ గెటింగ్ విత్ దేర్ కోalition అండ్ ఆల్. సో ఆ స్టేట్ నుంచి టు కమ్ టు అ ప్లేస్ వేర్ వింటున్నారు వీళ్ళు, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ మాట వింటున్నారు, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు, అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని కన్సిడర్ చేయడంలో. దట్ ఈస్ వాళ్ళేమీ సెల్ఫ్గా ముందుకు వచ్చి చేయలేదు ఆబ్వియస్లీ, వాళ్ళ రోలే అంతవరకే వాళ్ళ రోల్. అండ్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఎట్ దట్ ఫర్ నౌ. అండ్ దెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అది డైల్యూట్ అయిపోతుందా లేదా ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇట్ విల్ టోటలీ డిపెండ్ ఆన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ దాన్ని ఏ పర్పస్కి యూటిలైజ్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ మేబీ వాళ్ళు చేసినా చేయకపోయినా దీస్ పీపుల్ ఓన్లీ విల్ స్పిన్ ఇట్ ఆఫ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు సంథింగ్ స్లైట్లీ ఏదన్నా వియర్డ్, అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చింది, దాన్ని కరెక్ట్గా హోల్డ్ చేయలేకపోవడం కానీ ఏమన్నా జరిగితే హౌ దే విల్ స్పిన్ ఆఫ్ ద నెరేటివ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ కోర్స్ టు టేక్ ప్లేస్. కానీ ఇప్పుడున్న దాంట్లో ఐ థింక్ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఆర్ డూయింగ్ వాట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ. గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ప్రెషర్ గ్రూప్స్ వల్ల, ఈ ప్రొటెస్ట్స్ వల్ల గవర్నమెంట్ ఒక్కసారి ఎక్స్ట్రా ఇట్లా కనీసం కూర్చొని ఆలోచించిందనుకో, ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ గోస్ రాంగ్ then what if everybody falls on us, then I think that is a good enough thing that we can do in the long run. If we are at least asking or that making they won't government stay silent. Like if something goes wrong they won't be quiet. Anni okka aspect which is there in their head, I think that will be a success. And also the point of consideration where the government actually starts responding kuda koncham if they ease it up ante oka severe stage varaku techukokunda when they appeal it only if if possible if they can react to it. I feel inni kashtalu atu side itu side undakapovachu. Did you guys listen to Guru Randhawa's song? No, play it for us. Really? Yeah. Definitely. It's over for you, bro. You are ready, Anana? Ninna naaku do you want audio or video? Video kaala. There needs to be video. Manchi, it's a musical melody. Hindi or Punjabi song? Adi neither. చాలు ఎట్లుండే? I think I should be embarrassed to tell my first thoughts, but now tell me, what is it? Is it a Hindi song? Is it a Is Punjabi it a Hindi, song? Punjabi? Is it what a fine song shit is song? it? You tell me, is it fine? is it a No, song? it is shit. Is it fine or is it shit? Shit. Pick one. Girl, oh god. So, one second, I'm still processing it. ఎందుకంటే అరే ఏంట్రా నువ్వు కేవలం బతుకుతున్నావు. నాకు ఇది ఈ పాట ఫస్ట్ వినగానే నాకు ఎట్లా అనిపించిందంటే ఐ సాంగ్ నేను కూడా ఐ హైలీ రిలేట్ టు ఇట్. ఆడిసీలో సైరన్ సీన్ I did not watch it. ఇట్లనే ఉండే నాకు బ్రో. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ హ్యాపెండ్? Instead of the guy who will jump towards the sirens, I'll jump నేను away. Oh my god. Away. కాగా నేను కట్టేసుకొని ఉన్నా అంతే. ప్లీజ్ అన్నా, ప్లీజ్ అన్నా. Yeah, basically I bought this song up to say there was like crazy backlash. Why? Like it's Wait. it seems very AI generated. You tell why. Yeah, you tell why, ra. You tell why, Sharanya. First oka nimisham. Yeah. Why? I don't know. I think Bro, she's trying I to think there are a support lot that of song, things bro. why this song is wrong. Yeah. But sounds wrong, no?
I think it's. Is it about objectification of the women kind of a thing? No, No, it's nothing, just right? the song. పాట నీకు నచ్చిందా? నాకు అదొకటి The song, if let's keep the outrage aside. Does the song deserve to be called a to song? be heard. Yeah, anyways, this song faced amazing backlash, saying ki what is this crap, and another one is it's very AI sounding, or like AI generated, and Not then surprised. the artist responded or replied by saying that it's just a funny little slang, and he could It's not not save even it. slang. He Who could not uses save the fine song shit? nor the backlash. Nor like, his face. I think Guru put that face for in the song. He's like, Oh no, not like that. Like couldn't save his face in Yeah, the yeah. metaphorical sense. literal sense lo kuda we can take it inka. Oh god. Like he was actually like a really famous artist. I actually like his Yeah, songs. like he does Suit amazing and, songs, Yeah, really Guru good Randhawa. songs back then. Kani he just fell off, and I feel like the most popular artists are falling down. Maybe this might be a rise for new underground artists to come Who on. are Like the వాళ్ళ artists era that we are అయిపోయి, talking and legacy is like only maintained by few legends only. That's what I understood. ఏ ఆర్టిస్ట్ పడిపోయారు? I'm not able to. Guru Randhawa right now. I mean, look at a song, bro. Even Yo-Yo Honey Singh. Come on, no. Yo-Yo Honey Singh is a goat. No. He's a goat, yeah, but he tried. It's just that he was on tried making a he comeback. was on a very long break. And then he Exactly. made a comeback. And then did you hear What comeback? What's- Millionaire and all? Do you? I like not the song. not really a fan of that song. I No. mean, compared to his OG songs, bro. And OG songs, because appudu we did not have any options. Now there are options of Diljit. There are Oh, no. Guru Randhawan, Hadi Sandhu. A lot of options are there. And the artists, even though they have like a very specified or like their type of beat, sometimes it just becomes a repeat of whatever songs they have See, that is- produced. AP Dillon ఉన్నడు. I feel like AP Dillon songs are the same, like most of it. అట్లా Beats అన్ని అనుకుంటే same. కరణ్ అవుజ్లా సాంగ్స్ కూడా చాలా వరకు సేమ్ అనిపిస్తాయి. Yeah. అగైన్ ఇఫ్ ద వ్యూవర్స్ హ్యావ్ నాట్ హర్డ్ ఈ ఆర్టిస్ట్ సాంగ్స్ దెన్ మేబీ దే ఆర్ నైస్ సాంగ్స్ యూ కెన్ గో అండ్ AP Dillon, I like AP Dillon. It's just Yeah. that repeat ఉంటుంది కదా. And Sai Abhyankar's new song is coming. నేను చెప్తాది రాధిమా అనుకుంటా. Do you know Sai Abhyankar? Yeah. Power. No, I'm sure I listen to his songs. The thing Uram is blood ra. Uram blood ra. అదే విన్నా సాంగ్స్ విన్నా అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ హర్డ్ అ ఫ్రెండ్ సే దట్ హీ ఈస్ బేసికలీ లైక్ ద నెక్స్ట్ అనిరుద్ ద అప్కమింగ్ అనిరుద్ కైండ్ ఆఫ్ గై. His music is amazing. Yeah. Yeah. Bro, Anirudh ka DC is also amazing. తాన్ తర్వాత పొద్దున్న నుండి అదే ప్లే చేసుకుంటూ వచ్చింది. 39 minutes. రీసెంట్గా అంటే ఆగస్ట్ 17th మొన్న ఆగస్ట్ 17th అమెకస్ క్యూరీ అంటే ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అంటారు కదా, అలాగా విజయ్ హన్సారియా అని ఆయన ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఫైల్ చేసింది ఆయన ఇంతకుముందు. సో ఇంతకుముందు ఇంకొక లాంగ్ రన్నింగ్ పిల్ ఉండేది, దాంట్లో పాటుగా ద PIL అంటే ఏంటో if you can tell the viewers, not పబ్లిక్ everybody knows. ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అంటే ఏదన్నా అంటే ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తారో వాళ్ళకి పర్సనల్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లం కాజ్ కాకపోయినా జస్ట్ ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా లేకపోతే కోర్ట్ని దానికి సంబంధించి ఎలాంటి యాక్షన్ అన్నా తీసుకోవాలన్నా, అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో కావచ్చు, మనం లైక్ దేర్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్ advocates who file public interest litigations. So major issues మీద గట్ట they file them to ask. అలాగే ఈ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ దేనికోసం అంటే MLAs అండ్ MPస్కి అగేన్స్ట్గా చాలా వరకు క్రిమినల్ కేసెస్ అవి ఫైల్ అయి ఉన్నాయి అండ్ అవన్నీ బ్యాక్లాగ్లో ఉండిపోయాయి అని చెప్పి మొన్న ఆగస్ట్ what is the date? August 17th, 9 దాంట్లో they found out that 4,192 cases pending ఉన్నాయి, criminal cases against all MLAs and MPs in the country for now. And అది ఎప్పటి నుంచో they are trying to find వాటికి డేట్స్ ఇచ్చి వాటిని ఫాస్ట్గా రిజాల్వ్ చేయడానికి అని చూస్తున్నారు, కానీ there is no movement in any of those cases కానీ ఎలాంటిది కానీ. So the Supreme Court is like now that it is time, we will see and we will hear them very soon. దాన్ని కొంచెం
ఫాస్ట్ పేస్డ్ చేసి we will come to a decision on them. Oh. So it is like they want to come to a conclusion. అసలు దీన్ని ఏం చేయాలి అండ్ వీటికి డేట్స్ ఇచ్చి వీటిని ఫాస్ట్ పేస్డ్గా రిజాల్వ్ చేయాలన్న దాంట్లోని దే రీసెంట్లీ గేవ్ దిస్ థింగ్. సో వీ విల్ సీ హౌ దే వాట్ దే విల్ డూ అబౌట్ ఇట్ ఇంకా ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. అంటే దీనికి రిలేటెడ్ ఒక అమెండ్మెంట్ బిల్ కూడా పెట్టారు, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 138th బిల్. ఐ థింక్ మేబీ దే మైట్ రిఫర్ టు దాట్ ఆల్సో వెన్ దే ఆర్ టాకింగ్. దాంట్లో బేసికలీ ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ మినిస్టర్స్ ఇన్ స్టేట్ ఆర్ క్యాబినెట్ యూనియన్ మినిస్టర్స్ ఎవరిపైన అయినా సీరియస్ ఒఫెన్సెస్ కేసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇంకా 30 days ఒకవేళ వాళ్ళు జుడిషియల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ డిటెన్షన్, అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ ఫర్ 30 days ఉంది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ నుంచి తీసేస్తారు. దెర్ ఇస్ నో ప్రాసెస్ ఆర్ సంథింగ్. పోస్ట్ నుంచి తీసేసాక మళ్ళీ మీరు నాకు తెలిసి యూ కెన్ అపీల్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ ఇట్ మళ్ళీ సమ్. సో ఈ బిల్ అయితే పెట్టారు. దాని తర్వాత అడ్వైజెస్ ఇవ్వడానికి కూడా ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఇన్ పబ్లిక్ అండ్ ఆల్, నాట్ ఎవ్రీబడి బట్ థింక్ ట్యాంక్స్ అండ్ ఆల్, కొంతమంది లా ఫర్మ్స్, థింక్ ట్యాంక్స్, పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్, ఐ థింక్ సమ్ పీపుల్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసి దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు సీ ఏమైనా అమెండ్మెంట్స్ చేయొచ్చా ఏంటా అని. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ క్రైమ్. ఇది జూన్లో అయింది అనుకుంటా. బట్ యా, దట్ ఈస్ ఆల్సో క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్, ఇట్స్ అగేన్స్ట్ క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. చాలా క్రిటిసిజం ఉంది. వీల్ ట్రై టు పుట్ అ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ దిస్. సో యా, that is also there. Yeah, it's like it's only that Nagbabu garu in Andhra Pradesh, he is now appointed as a chairman for AP Green Executive Committee, which is Pawan Kalyan garu's ministry. In environment was his ministry, no? So he is now heading that committee. అంటే ఏం చేస్తుంది కమిటీ బేసికల్గా? అంటే ప్లాంటేషన్స్ ఎంతవరకు జరగాలి, ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్స్ అవి చేయడం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ there is this debate of nepotism and all, కానీ ఆయన this when he stood as MLC and all, predominantగా mostly కమిటీస్ అన్నింటికి కూడా అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎక్కువ ఏమంటారు సబ్జెక్ట్ ఏరియా ఎక్స్పర్టీస్ లేకపోయినా పొలిటికల్లీ ఇంక్లైన్డ్ అండ్ అంటే పార్టీ కోసం ఉన్న వాళ్ళని అలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడూ పెడుతూ ఉండడం చూసాం మనం ఫర్ దిస్ కమిటీ హెడింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. So it's not, it is like that kind of argument. If it was a ministry or if it was something like that, inkoncha emanna criticism vachedemo, but because it is you know not so consequential, not a lot of people, yeah, inconsequential, a lot of it's it. But it will be nice if they can, you know, still work hand in hand and like get things done. Yeah. And guys, that is it for today's News with Genz. Thank you so much for watching. We shall see you next Sunday. Yes. Bye bye. Toodles.